itabidi umeenda kwa huyo msee hata kama ana sometimes anakuambia ana na akona anakunyima hadi. For the first time I understood what it meant for a schoolgirl to be told to go home because they have stained their uniform. To many, it might be costing roughly 80 shillings, but to those from less privileged families, it is a hustle and a determinant to their future. Let me tell you how. Education is still a hard-fought battle in many parts of the world, especially for young girls from such settlements. According to the statistics, the Bogen Project indicates that 1 in 10 15-year-old girls are having sex to get money to pay for sanitary wear and dropping out of school due to pregnancies or lack of sanitary supplies. Mary, though not her real name, is the first girl I meet. She was forced to drop out of school in her tender age and became a mother of one as of 2015. Parents died, unfortunately. So ikabidi mimi na siblings tumeenda kuishi na our guardian, which was hard for me. Juu sasa si I'm the firstborn, I have to at least nione hawa wanapata food. So alafu kuishi na guardian is not like you living with your parents. Lazima kuna challenges utapitia, like maybe siku moja ataamka na mtu zake akugonge. I had to drop out of school. Juu sasa hizi tusomesha wote. Hapo ni choice ya wewe uende shule ama wenzako waende. A few weeks after dropping out of school, pressure mounted for her to live a life chased by many of her peers within the slum settlement, a sorry state that forms the ecosystem here. At first it was so hard juu uwezi uliza huyo mama pesa juu si mtoto wake. So you will have to go, maybe kama uko na boyfriend uende umuulize, and then this man hawata kupatia pesa for free. So inafikanga point hata wanakunyima hao. So you'll have to beg, in that you have to sell yourself ndio upewe pad. So you have to go, una beg in such a way you go sleep with a man, hakupatie pesa. Na sahi kwanza venye imepanda, so hard. The desire to afford sanitary towels, among other necessities, to her became a matter of survival for the fittest within a storm. Tumerudi kwa ile season ya watu walikuwa wanajificha wakiwa on their periods. So you have to hide, unajificha away from people ndio usipate aibu. Juu pia ikitoka maaibu utachekwa. Haya ingine inafika mahali unaomba pesa hupewi, you'll have to steal. Unaenda unaibia huyo mwenye unakaa naye, kichapo utachapwa ndio, lakini umeenda umenunua. For Anne, her first encounter with her boyfriend got her pregnant, forcing her to drop out of school and be ready to become a mother with unclear focus of where life is headed. Sasa venye nikapata ball, kwenda kumwambia, yeye mwenyewe akasema, hiyo tu sasa tutafanya aje? Nikamwambia, sasa si itabidi juu sasa mimi mwenyewe niko na mimba na siwezi toa. Alikuja akaniacha, nikalea mimba peke yangu. Her eyes only opened after she was chased from home and left at the mercy of seeking refuge from her aunt. Nilienda nikadeliver hosi. Aunti yangu akanihelp, by the way alinihelp. Akanihelp yani kujua kuhudumia mtoto juu sasa mimi mwenyewe sikukuwa najua. Joy's future was robbed off after years of straining to avert such a life. Imagine how it will be being raised by a single mother with no job and in a family of 5 siblings within the capital city of Kenya, Nairobi. Unajua sasa vibarua uwezi enda kila siku party, sometimes unaenda unakosa. Inabidi sasa jamaa akikukatia unaingia kwa box. Na jamaa akikukatia uingie kwa box, pesa zako hata kupea pesa mingi. Ni tu za ili usilale njaa. Sometimes hauna pads, sometimes hauna nguo ya ndani, sometimes hauna kitu ya kuvaa kwa miguu. Itabidi umeenda kwa huyo msee hata kama ana, sometimes anakuambia ana na akona anakunyima hadi.
The drive to make a few coins still pushed her to unprotected sex while ignoring the risks of contracting sexually transmitted diseases and pregnancy. Ili akupee itabidi umelala na yeye, na hiyo sasa wengine sasa wanaeleta hiyo idea yenye wanalala na wewe bila CD, wanalala na wewe hivyo. Sasa hivyo ndio vile ilienda. That process nikapata mimba. Nikiwa form 2 because nili drop out when my dad left my mom. So nikipata vile nilipata ball nikaendea msee, niko na ball. Sasa aliruka, alisema si yake. We meet a resident famously known as Mami. Adapted from her caring and motherly instinct towards these young girls. Najaribu kuwaongelesha at least warudi shule, alafu naenda naongelesha wazazi wao. Unajua kuna watoto wengine wameshinda wazazi. Sasa mzazi anakuja ananiongelesha, akishaniongelesha namsikiza, nikishamsikiza naenda nafanya nini? Naongelesha huyo mtoi. Nikishamuongelesha anasema nini? Anakubali, lakini ananiambia hata ishi na madha yake, afadhali aishi na mimi. Na mimi wanaambia madha yake ni saa. So long as amefanya nini? Amekubali kurudi shule. Sasa nikishaweka hivyo pamoja, wanakubali, naenda naongelesha madha yake. Especially wazazi wengine unajua wajiwezi. Sasa wao wazazi wao ni wakubangaiza. Sasa ndio wafanye nini? Waende shule. Sasa nikishaongelesha, hata hapa kwangu naishi nao. Hata sasa kuna wasichana 3 naishi nao, lakini wanaenda shule. Lakini kuna mmoja ako tu na mimba. Huyo naye ameniambia paka fanya nini? Azae kwanza ndio arudi shule. Unaona? As poverty still takes a toll over their lives, Mami has only been left cautioning them. Mostly mimi waongelesha, yes. Nikishaongelesha, wengi wananiambia sasa Mami, hii form sasa tutajisaidia. Naambia sijakata. Hata mkibangaiza huku nje kwa wasa mandudhi hao, mtumia akili. Unaona? Wananiambia ni sawa, lakini sasa wengi wao mimi wanaongelesha, wananiangusha. Especially wengi wao wanashika mimba. Wakishaenda kwa magongi wa ndudhi, basi wanapata mimba alafu msana anadisappear. Unaona? Sasa ukimtafuta anakuambia mimi nishaolewa. Sasa namwachanisha hivyo. Lakini si mwachanishangi hivyo, bado nazidi kumtembelea juu nafikanga mahali au sawambege wanafanya nini? Wanawachuja. Sasa wakishawachuja hivyo, wanakaa kwangu tena tunaishi. Ni hivyo tu mimi huwa na survive nao. According to Mohammed Sudi, a resident here, since the country recorded its first COVID-19 case in March 2020, distribution of sanitary towels has greatly reduced, therefore affecting school-going girls. Mtaa wetu wa Kibra iko na vitongoji 14. Na hizi vitongoji 14, unapata vitongoji vyote 14, watoto wale asilimia wale tunaenda shule saa hizi ni asilimia 40. Asilimia 60, hawa asilimia 60 hawajui la kwenda kwa sababu si sodo peke yake. Hali ya tumbo, chakula wanakosa. Mimi nakosa chakula kwa tumbo. Sodo napata wapi? We meet teacher Ramadan, who has been teaching Kibera Primary School at the heart of Kibera slums for 30 years. From her experience, poverty has been a major contributor to school dropouts and early pregnancies among girls. After they've been provided with the sanitary towel, that is a big challenge, whereby their times take to their parents. Sometimes they just go and sell so that they may get money to buy food in their houses. So poverty is in our area here. Because a woman has had her period, so women are not supposed to be in the Senate because we have periods. Period shame has been a subject of debate, making it to the floor of the Senate, with nominated Senator Gloria Uroba tabling a motion that seeks to end period shame and supply school-going girls with sanitary towels. Ending period poverty will also help with reducing that stigma that the girls have, because if we have provision of sanitary towels to all school-going children, then there's no anxiety. You know, if I have a sanitary towel with me all the time, there's no anxiety of, in the event that I actually have an accident, will I be able to get it in time and things like that. There's also no anxiety of where am I going to get this menstrual hygiene product. So we'll curb a lot of things such as teenage pregnancies, the commercial sex work that our teenagers are going into just to be able to get that money such that they can buy their sanitary towels, soap, basic, hygiene products. Supplying is one thing and sustainability another topic of discussion, especially with current distribution being highly dependent on donations and importation. If we had
10, 15, 20 local manufacturers spread out, especially in the vulnerable areas, and even push, some of the NGOs are actually pushing to set up their own manufacturing spaces for the sanitary towel. So if we push that industry, the domino effect is that we will deal with the poverty and ultimately deal with the period poverty. But if we continue encouraging and, let's say, if the market is left the way it is and the tenders are given to those who are importing, so we are not really, it's a zero-sum effect. Flying Kids notes that the World Poverty Clock estimates that 11 million Kenyans are living below the poverty line, and in order to provide additional financial support for their families, many Kenyan children forego education, and of those who do attend school, many are eventually forced to drop out due to financial instability. Only around 40% of children make it through primary school and are enrolled in secondary school. Have you ever thought of going back to that kind of life? No, lakini Utafuta msee mwenye atakusaidia. no, lakini sometimes situation inabidi juu unakumbuka tu the first time nilikuapenia last time inaweza kukuapenia tena. So inabidi ufanye kibarua ndio at least uone vile mtoto wako utampeleka shule, utamvalisha na utampea chakula. Society given a chance, what can you change about your life? I can study juu sikusoma vile. Yes, because unajua ukishakuwa parent at the same time unasoma huwezi enda poa. Ninge stick to my books. Na ningependa vitabu zangu sana na ningesoma. With a desire to change their children's future, the young mothers have plans. Nitakuwa namuongelesha ili ajue hii path nikienda ni mbaya. Yeah. Ndamfunza asiingie kwa hizo miadarati, early sex, nimfunze vile, and then nimpeleke shule asikose masomo vile mimi nilikosa. This is just but a shadow of what is happening right here in Kibera slums. Most young girls have been robbed of their bright future, with some only left hoping that those coming after them will be set free from this prison. Sammy Adika, Look Up TV.